Wir fahren heute mal wieder Zug. Die Ines ist schon ganz aufgeregt. Was erwartest du zu sehen heute, Häschen? Züge. Mal sehen, ob nicht noch was anderes Geiles ins Bild kommt. Ich habe gerade die Nachkamera hier gesehen. Ja, das sind hier heimisch. Die sind durch das milde Klima sind die jetzt nach Norden gewandert und sind jetzt nördlich von London. Ziemlich abgefahren. Und was man auch findet, ist hier dieser sehr gute alte Zug von der Severn Valley Railways. That's amazing. I never knew they had those there. Jetzt habe ich noch Kamele gesehen, glaubst du mir das? Oder Dromedare, Höckertiere jedenfalls. Was sag ich dazu? Nix. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier durch den Zug. Der ist sehr, sehr cool mit verschiedenen Wagentypen. Hier kommt gleich eine Schulklasse. Sieht aber sehr royal aus. Auch sehr geil.
wir mal, wie es der Ines mittlerweile so gefällt. Was sagst du zur Zugreise, Häschen? Ich finde es gemütlich. Ist wirklich gemütlich, ne? Man kann sich hier zurücklehnen. Ja, man wird so in den Schlaf gelullt hier. We run the same system that we did in the old railroad in Great Western Australia. You start as a cleaner, then you start as a fireman, like study. So once you get to become a decent fireman, and then you go out the job,
That's you guys. By the time you actually promote it to driver, you can't get driver. You've been doing it for a while, yeah. Anyone together? Look, have a look. Yeah, of course, we're not going to show it. We're really anyway. Charlie didn't even realise. You got it. You happy? Yeah. Good. I'll go really slowly for you. You have to move with it though. Also du erträgst das tapfer, immer hier mit der Eisenbahn zu fahren. Wem kannst du es empfehlen? Für wen ist es gut geeignet, für wen ist es weniger gut geeignet? Für alle Nerds ist es gut geeignet. Weniger gut weiß ich nicht. Bist du selber ein Nerd? Warum ist es für Nerds gut geeignet? Es kann ruhig sein, wenn nicht gerade eine ganze Schulklasse reingestürmt kommt, aber sonst ist es eigentlich ganz entspannt.